Recording. Good morning. Hello guys, welcome to my motovlog. This is my first video of my life. My name is Sherwin and this is my lovely bike, the Royal Enfield Himalayan 450, which I have named as the Black Hornet. If you have noticed that my channel name also is based on the bike, as you can see on the tank. So in this vlog, like what the videos I will keep on posting week by week, it will be most of daily observations, some random talks, and all the random shits that Mumbai traffic and the main roads give me too much of a stressful life. Just a bit of struggle. This is my first ever vlog, so please bear with me with all the random shits I'm gonna talk, or maybe less. All the uh, video observations, what I will observe. Hopefully, I can have some funny clips in it too. All the random unnecessary requirements. This bike is with me for around like 2 years now, and I like the bike because based on my height I need an adventure bike though, because as everyone knows how flat the Indian roads are, and this bike suits a lot for it. Okay, let's get going. School kids. Let's talk about some random stuff uh, based on my things. Okay, so the day I took my bike, that was like 2 years ago, I always wanted to have an action camera with me just for safety purposes, but the only point was I had already spent a lot on the bike, and then I didn't feel like buying that during that time of a moment. And recently I started like checking all the YouTube videos for reviews on how the action camera, which one to select and all, and finally I have bought an action camera, which is a DJI Osmo 4, and I'm pretty happy with it. It's well balanced, it was well maintained. And since I have bought an action camera for safety purposes, I'm like, why not put it on YouTube? It would be much fun as well, because 2 years past the land, whenever I get on the roads on this bike, it's always some random shits that I see, and it's funny to me. So I'm like, why not show the world as well? Look at the guy in the tempo. He's like Mari face. Allah, Apunch Bhagwan hai. Oh, that's the one-piece shirt. Nice. I may be a bit of slow in reacting because I need to have it observed first, based on what I will say. Please bear with me, guys. Oh, support, walking support. Oh, that's it. Double helmet, double protection. Ah, lovely. People don't put a single helmet or either तीन helmet. एक number.
and the wrong side people's always. I had initially a lot of I have set up my bike. I've done a lot of testings on my Action 4 and there were a lot of wind blast on it. I'm not sure how to maintain it because I just purchased a normal wired mic and I'm connected to the Osmo 4. I'm trying and I've put an extra wind breaker on it and hopefully it reduces the wind sound, because the time I go above 40 the wind starts blowing on it. Hopefully it doesn't affect now that much and at least you can hear a clear voice. It may be a little grumpy, but then I'll try to review more on YouTube and let's see what I can find. Maybe a better mic setup which will at least reduce the wind blast, because my helmet is an open helmet. It does not have that visor hood and I have worn an external visor, because of which there are gaps in the helmet, so the wind keeps on going through. It's good to have wind inside the helmet because you don't sweat first of all, but then when you have a mic setup it could be a little tension dayak. Aha, what a crossing. Aha. Eh? 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 कहाँ है यहाँ से? अंकल फुल स्ट्रेस में लग रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ से. हमको जाने का देंगे ही नहीं, खुद आके बीच में खड़े हो जाएंगे. Mr. Traffic Havildar working. पकड़े रो पप्पा को, छोड़ना नहीं. सीट बेल्ट मांगता है, छोड़ना नहीं. Stomach on the tank. Nice resting place. Nice resting place. I try to keep the I try to keep the speed around under 40 only, although I am on the bridge, so I don't want that wind. Oh, पकड़ा पकड़ा पकड़ा, बहुत लोग को पकड़ा. ये कौन सा पार्किंग है बे? ब्रिज के इधर. See that white line there? That is the border of the road. इतने से border में भी लोग पार्क कर देंगे. People are very enthusiastic parking. Left, right. Huh? Huh? Take a right. Still claustrophobic for my top box. Always need to keep a check. दिल गार्डन हो गया. gonna extend the road way soon. खुदाई तो एक दिन में के अंदर हो गया था, बनाने को इतना टाइम क्यों लग रहा है? Anyways, triple sit. This has given my bike the full bounce effect. लाइन यहाँ से ही चालू हो गया, कल तो आगे था. कोई नहीं,
ये इंडिया है, हम जहाँ जगह मिले घुस जाएंगे, बट सेफली। बट रिक्शाज, हाँ, हम बाइक से कम है कि घुस गई। ये फंस गया। नहीं चलो, Okay. थोड़ा That's how you dodge a bullet. ओनली कार लेन में, हाँ, ये गाड़ी से कम है कि हाथी है, हाथी। And they don't mind also if you go on the wrong lane. ऐसा नहीं कि रुका के चलान काटो, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई फील वन एक ना एक दिन तो स्ट्रिक्ट होने वाला है ये। ओहो, अलग पार्किंग कॉल आया है, आई अंडरस्टैंड, गुड प्रैक्टिस। कॉल आया है, बाजू में रोक के कॉल उठाओ। बट ब्रिज से एटलीस्ट उतर जाते। कोई ना, शादी हो तो ऐसी पूरा गाड़ी सजा दिए है। सही है। वो भी टी परमिट की गाड़ी है, हाँ, पर्सनल यूज के लिए लिया। आई सी, सही है। हैविंग कॉन्टेक्ट इज अ गुड यूज। गाड़ी भी मिल गई, छोकरी भी, सही है। Now coming to the Sky City Mall, I like the view that there are buildings, but this सामने जो कंस्ट्रक्शन बन रहा है वो बिल्डिंग में बोला रहेगा बीच में, ऐसा कैसा बड़ा बिल्डिंग बना दिया है, उनके एंटेला के सामने हमारा एंटेला खड़ा करेंगे। पूरा व्यू ब्लॉक। सही है, सही है। कहाँ से हेलो नॉनसेंस। कैसा मैंने लेफ्ट सिग्नल इधर खाली खड़ा हो गया और अभी लेफ्ट जा रहा है। हाँ? ब्रो, क्या तकलीफ है लोगों को?
वेलकम टू द नाइट लाइफ। जब हो अंधेरा तभी हो उजाला। फॉग लैम्प्स इन वर्क। ओनली राइडिंग पीपल नो व्हाट्स द डिफरेंस। इधर पीला और सफेद अलग अलग क्यों दिख रहा है? Normally the fog lamps had a yellow color for both. It was a yellow filter, but हम गरीब ऑन द वे किधर तो वो फिल्टर गिर चुका है, अब मेरे को मिल नहीं रहा है। सो जो है सो है, एक सफेद एक पीला, दोनों का इफेक्ट लेंगे हम लोग। I just, oh, Ducati, damn boy. We had a bloody Ducati, red, shiny, एक number. बस breakdown. बस में अंधेरा है, बस में अंधेरा है। Feels like all are just men riding and each trust each other blindly. चलते बनो। पंच, टाटा पंच। कितने को पंच करेगा रे पंच? हाँ, वाह, ब्यूटीफुल। Nowadays the new building lights are like out of the world. I like it. ट्रक के अंदर जो लोग बैठे, ऐसा लग रहा है लोग स्मगल हो रहे वहां पे। ऐसा बैठ के देख रहे हैं दूसरे को, किडनी चोरी कर लिया मेरा, मेरे को बचाओ। वेरी वेरी स्केची लुकिंग पीपल। I know there could be workers, but very sketchy looking. Couple goals. पैसा ले लिए है, चलते बनो अभी। ऐसा कैसा? एक मिनट, आंटी गोल्ड्स। कपल गोल्ड्स कम आंटी गोल्ड्स ज्यादा लग रहा था मेरे को फॉर सम रीजन, बट एनीवेज, लव इज लव and sometimes it can be blind. Swiggy has person delivery also. बस किसी को पता नहीं है ऐसा, but person delivery has well like this. There is a e-gym. ऐसा क्या वीडियो कॉलिंग पे एक्सरसाइज होगा? हाँ, 24 आवर्स जिम है। ई जिम, समथिंग न्यू। इधर भी सिखा, अरे मार। The guy is riding from behind, the girl is sitting in front, just carried a phone. ऐसा कैसे? अलग ही लेवल का ट्रस्ट है इधर। वो पकड़ रहे, मैं फोन उठाती हूँ, इम्पोर्टेंट कॉल है।
कहाँ से आते हैं छपरीज. Horn was very weird horn. And blue red parking light. Tap 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 tap. ऐसा नहीं कि I had an Activa earlier, like before the bike. ऐसा नहीं कि I have not modified it little bit. किया है modification, but थोड़ा इज्जत पड़ेगा modification. ऐसा नहीं हॉर्न नान नून. ऐसा God damn. अरे राइट ही मारने में पर सीधा जाके फिर